Okay, consider the second problem. Very similar to the previous one. Find the thickness of material necessary for a steel cylindrical shell of internal diameter 140 mm to withstand an internal pressure of 60 Newton per mm square. Okay, the internal pressure is given. Internal pressure is 60 Newton per mm square. Its diameter is also given. Diameter is it is given in the problem itself as 140 mm. The maximum hoop stress in the section is not to exceed 160 Newton per mm square. Maximum permissible ഇത്രയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് പെർമിസിബിൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുക. Permissible delta or delta H is given as 160 Newton per mm square. Using this data we can find out the thickness. Only thing is we have to design the thickness only. Okay, the diameter is 140 mm. Pressure PI is equal to 60 Newton per mm square. Then the permissible hoop stress or permissible stress sigma equals 160 Newton per mm square. Here the cylinder material is steel. This may be considered as brittle one. Assume the material is brittle. Exact the material ennu parnitilla. So we can assume it is brittle. And we apply the Lame's equation. Lame's equation apply ചെയ്യാൻ കാരണം brittle material ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the suitable equation is Lame's equation. That can be taken from the data book PSG 6.15. Directly apply അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ T by Ri equals 1 plus Pi by sigma divided by 1 minus Pi by sigma whole raised to half minus 1. Corresponding values can be given. T by 70. 70 means we know that the diameter is 140. So the radius is 70 into 1 plus Pi. Pi is given in the problem as 60 Newton per mm square. Pi is 60 Newton per mm square. Then sigma is 160 is given here. Okay, whole raised to half minus 1. On calculation you will get the answer T is equal to 34 mm. It is similar to the previous one. This is also a simple problem. The problem 3. The inner diameter of cylindrical the third problem. The inner diameter of cylindrical tank for liquefied gas is 200 mm. Liquefied gas contains ചെയ്യാനുള്ള cylinder. Its both ends are closed. Do you know? Piston ഒന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. Actually നമ്മുടെ LPG ടാങ്ക് പോലുള്ളൊരു ടാങ്ക്. Okay. Inner diameter of the cylinder tank. The inner diameter of cylindrical tank for qualified gas 200 mm. The diameter is given as 200 mm. The gas pressure is limited to 14 megapascal. Pressure inside pressure is given 14 megapascal means Newton. 14 Newton per mm square. Tank is made of ductile material 10 Ca 10 C4. This is the material. The material is ductile. Its ultimate tensile strength or ultimate stress is given as 340 Newton. Ultimate strength is 340 Newton per mm square. Ultimate. The permissible alla ultimate. And nu means Poisson's ratio. Poisson's ratio is taken as 0.27. Then factor of safety is 5. Oh yes, this is the ultimate. This one is factor of safety, from which we can calculate the permissible sigma. Calculate the cylinder wall thickness. The given details. The diameter is given as 200 mm. Okay, it is given as the 200 mm. Then inside pressure is given as 14 megapascal or 14 Newton per mm square. Ultimate strength is given 340 Newton per mm square. Then Poisson's ratio is given as 0.27.
factor of safety 5. All these are listed. The given data is listed. Then we start the solution. We know that the material is ductile and both ends are closed. The suitable formula is Clavarino's equation. Okay, second one. Clavarino's equation ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്താ കാരണം material is ductile and both ends are closed. In that case, we have to take Clavarino's equation, that is the applicable equation. അഥവാ maximum strain theory എന്ന് പറയുന്നത്. Clavarino's equation is the maximum strain theory. That equation, maximum strain theory equation or Clavarino's equation is available in the data book. Data book is available ആണല്ലേ? Data book. അതെടുക്കുക. Page number, I will show you that particular equation. This is the Clavarino's equation. It is available in the page number 6.16. It is available in the data book 6.16. This is the equation, Clavarino's equation, maximum strain theory equation. That formula can be taken here. Okay, that formula can be taken here from the corresponding page. Maximum strain theory. The formula T by Ri. T is the thickness, Ri is the inside radius, into 1 plus 1 minus 2 into nu. What is nu? Nu is the Poisson's ratio. It is given in the problem as 0.27. Okay. Pi. Pi means inside pressure. It is also given in the problem as 14 Newton per mm square. Then what about sigma? Sigma is the permissible stress. Permissible stress means the ultimate stress is 340. Ultimate stress is 340, whereas factor of safety is 5. 340 divided by 5 is the permissible value. Permissible. That value can be given here. That value is 68. Okay, 340 by 5. 68 will be the answer. 68 is the permissible value of stress, Newton per mm square. That is given here, sigma. Whole raised to half minus 1. Then on simplification, you will get T is equal to 12.74 mm. 21.74 mm. That can be rounded into 22 mm. Now the thickness is obtained. This is the method of finding the thickness. Then problem 4. A 100 mm diameter thick cylinder pipe is subjected to an internal pressure of 12 megapascal. Nothing direct ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. 12 megapascal means 12 Newton per mm square inside pressure Pi, and free to expand axially. Here it is free to expand axially. That means one end is closed but other end is not closed. It is free to expand. Okay. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറുഭാഗത്ത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല. That is free to expand axially. Determine the thickness of pipe assuming suitable pipe material. Pipe material നമ്മൾ suitable പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏത് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാം. ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെയിംസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ? ലെയിംസ് ഇക്വേഷൻ. ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുലയുണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ, മറ്റൊന്ന് ബേണൽ ഫോർമുല. ഏത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ കേസിൽ? ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ടെങ്കിലും ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ എൻഡ് ഈസ് ഓപ്പൺ. സോ ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ there is no problem, we can use the Lam's equation. Okay, if we are using or if we are assuming the material is ductile material ആണ് assume ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ there are two formula. First one is Clavarino's equation, other is Bernal formula. But the problem is here one end is open, so Clavarino's equation is not valid here. Okay, so the thickness has to be find out in all the cases. Also show the applicability of Lam's equation, Clavarino's equation,
എൻ്റെ ബെർണൽസ് ഇക്വേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഫീസിബിലിറ്റി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. given data, the inner diameter is given as 100 mm. 100 mm it is the inner. Then PI means inside pressure is 12 megapascal. Okay, free to expand means end is open. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു, end is not closed, that is end is open. So Lame's equation for brittle materials and Bernal's equation are valid. ഇത് രണ്ടും വാലിഡ്. ബെർണീസ് ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലെയിംസ് ഇക്വേഷനൊക്കെ വാലിഡ് ആണ്. പക്ഷേ ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ്. കാരണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. ഡ്യൂ ടു ദിസ് റീസൺ ദ ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ഭാഗത്തിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ. ഇനി ഓരോ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് കേസ് കാസ്റ്റേൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Let castane is the material, that is brittle material castane. Lame's equation can be considered. Brittle ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. Lame's equation is valid, that can be considered എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കാണാം. If it is castane, it is brittle, so Lame's equation can be applied. Sigma u, it is given as 200 Newton per mm square. Factor of safety is 5. Then permissible value of sigma എത്ര വരും? 200/5 അല്ലേ. ഓൺലി 40 Newton per mm square. ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ഏതുമ്പോൾ വരാൻ പാടുള്ളൂ. പെർമിസിബിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. ദെൻ 40 Newton per mm square is the limit, or that is the permissible value of stress. In this case we can apply the Lame's equation. Lame's equation അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. Lame's equation is taken from the data book. പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ അറിയാലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ. Then T/Ri into 1 plus Pi by sigma divided by 1 minus Pi by sigma whole raised to half minus 1. That is the Lame's equation. It is simply taken from the PSG data book 6.15. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു. This is the Lame's equation. Then corresponding values are given. T by 100 mm diameter. So this is 50. Ri is 50 equals 1 plus Pi is 12 Newton per mm square. അത് ഇവിടെ കൊടുത്തു. Sigma is 40 എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലേ. 200 divided by 5. Okay, then all these values are given. Only unknown is T. T can be calculated. That will be equal to 12.1385 mm. Can be rounded into 19 mm. Thickness is 19 mm. Okay. If it was brittle ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് 1 അതല്ലേ, ബ്രിട്ടിൽ ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ആൻസർ കിട്ടിയത്. ശരി, ഓക്കെ. കേസ് 1 is over. Case 2. Let steel, there are many steels, there are many grades of steel. There are some steels are brittle, some steels are ductile. Let steel is the material. Ductile ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുക. Ductile material ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. Clavarino's equation can be considered. Most of the steels are ductile. Okay. Clavarino's equation can be used in the case of the ductile material. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റീലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. സ്റ്റീലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ യു ഈസ് 340 Newton per mm square is taken from the data book. എങ്കിൽ ഇതാണ് എടുക്കുക. സ്റ്റീലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു 350 റൗണ്ട് അങ്ങ് എടുക്കുക തന്നെ കേട്ടോ. സിഗ്മ യു 340 Newton per mm square ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം. പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും. നമ്മളോട് സെലക്ഷൻ എടുത്തോളാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. You can assume the values. Then sigma u is 340 Newton per mm square. Factor of safety is given. ഒന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അസ്യൂം ചെയ്യായിരുന്നു. Factor of safety is given in the problem itself. No, factor of safety can also be assumed. In this case, we are assuming the material is steel. Steel is ductile steel. Then its corresponding value of
ultimate stress 340 Newton per mm square, and its corresponding factor of safety is 5. Okay, from these two details we can find out the permissible value of sigma 340 by 5, that is 68 Newton per mm square. Okay, ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റീൽ, ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ, ആക്ച്വലി ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്താ കാരണം? 1 end ഈസ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് അല്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വാലിഡ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ നീ പോണത്. ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും നോക്കാം. PSG 6.16 കേട്ടത് ഇക്വേഷൻ. ദെൻ T by 50, RI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 into 1 plus 1 minus 2 nu. Nu means Poisson's ratio is given in the problem as 0.27. 1 minus 2 into 0.27. പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ഈ വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. 0.27 ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി. 0.3ക്ക് മേലെ എടുക്കരുത്. ഓക്കെ, അറൗണ്ട് ദിസ് വാല്യൂ. ഇതിന് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ തന്നേക്കണം, ഇത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. 0.27 into 14 by 16. 14 means PI, internal pressure is 14. Sigma is 68. 68 ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പെർമിസിബിൾ വാല്യൂ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 68 എടുത്തത്. ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 68. ദെൻ ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി minus whole raised to half minus 1, from which thickness can be calculated. That can be rounded into 10 mm answer. But this value is not feasible since the end is open. 10 mm എന്നൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയെങ്കിലും ഇത് ഫീസിബിൾ അല്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എഴുതണം. എന്താ കാരണം? ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് നോട്ട് suitable for this condition. തേർഡ് കേസ്, മൂന്നാമത്തെ കേസ്, ലെറ്റ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ദ മെറ്റീരിയൽ, ഡക്റ്റൈൽ. നേരത്തെ എടുത്ത അതേ വാല്യൂഷൻ എടുത്താൽ മതി. വാല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദെൻ ബെർണൽസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ്. ബെർണൽസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? സിഗ്മ യു, നേരത്തെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലേ 340 Newton per mm square. സ്റ്റീലാണെന്നല്ല വിചാരിച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂം അത് തന്നെ വരും കേട്ടോ. 0.27 തന്നെ വരും. ദെൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി 5 എടുത്തേക്കുന്നു നമ്മൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 68 Newton per mm square. ഇക്വേഷൻ മാത്രം മാറണുള്ളൂ, ബാക്കി ഡാറ്റയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. ഇക്വേഷൻ മാറുമ്പോൾ ഇക്വേഷനിലും ചെറിയൊരു മാറ്റമുള്ളൂ. ഇവിടെ 2ൻ്റെ കുറവ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 2 nu we are using nu only. That is the difference between Bernoulli's equation and Clavarino's equation. Then corresponding values are given. T by 50. 50 is the radius. Then in the numerator, 1 plus bracket 1 minus ഇവിടെ 2 ഇല്ല, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 0.27 ഇവിടെ 2 into is omitted. 0.27 into 12 divided by 68. Then corresponding values are given, whole raised to half minus 1. Then you get T is equal to 11 mm. Okay, 11 mm. This is the case of ductile material, and 3 cases are tried. ഈ 3 കേസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു അല്ലേ. ഫസ്റ്റില് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ദെൻ ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ. ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലവാരിനോസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. എന്നിരുന്നാലും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ബട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ. ബട്ട് ദെൻ വി calculated by the Bernoulli's equation. In that case we get the answer 11 mm. Now it is over.